6 o'clock is when this young girl begins her working day. At the tender age of 15, one would expect Jane, not her real name, to be schooling. But she has a huge responsibility that she was not adequately prepared for. She's actually somebody's wife. For the past 2 years, Jane plays the role of a wife, that of fetching water, cleaning, cooking, though still a child herself. She's among hundreds of girls in East Pokot district whose childhood has been interrupted by an old age tradition. She says her parents never enrolled her in school. Instead, they forced her to stay at home. When I was 13 years old, I had to undergo the cut like other girls and then got married to a man I barely knew. She got married to 27-year-old Yego Longorok, a school dropout. Naambia baba yake nataka bibi na anapatia mimi. Nakuja na yeye napea baba yake mbuzi 5. On her hand, she wears a metallic bracelet signifying her marital status. Kwa sheria ya Pokot, mwaka 15 hiyo ni bibi bege tayari. In the beginning, I was scared. It was very difficult, but now I'm used to marriage life. The custom of early marriage has long been accepted in this traditional conservative society. I'll make sure I educate my children. I want them to have a different life. The Pokot community have been cutting their girls for centuries, after which they are ready to be married off. But to rebel, the girls have to take drastic steps. Often they have to run away from home, and they consider Kana Rescue Home a safe place to run away to. For the past 7 years, the founder, Nelly Chochoi, has been on a mission to stop traditional practices that harm girls and focus on their education instead. Katika mwezi wa Julai, wasichana wengi wanadrop kwa shule. Wasichana wanafundishwa ndani kule kwamba ukishafanywa hiyo kitu ni kuenda kwa mwanaume. Hakuna kurudi shule kwa sababu shule ni ya watoto. Na wale wamefanywa hivyo, wale wametairiwa, wamekuwa watu wasima. In 2005, she turned her home into a safe haven where girls could seek refuge. The rescue center is home to some 72 girls. It takes quite some strength of will for the girls to come to the refuge center. It mostly means a girl leaving her parents and family behind, perhaps forever, and going into an unknown future. Kuna wengine wanaheim haya, wengine wanaenda mpaka university. Labda wachache tutawasaidia, watakuja kubadilisha. Wale wengine wako nyuma mpaka wajui mambo ni mbaya. Once these children come to the center, majority are unable to go back to their parents because their families consider them as outcast. Nilipata threat kwa moja ambaye alikuwa ameoleka na baadaye walikuja kutafuta mpaka wakapata. Wanataka huyo bibi yao. La sivyo mimi nitalipa mahari ambaye hao walilipa kwa huyo msichana. Nikaendelea kuambia muende kwa dio. Baadaye wakurudi wakaenda hivyo. The population in the remote area of East Pokot seem not to be aware that female genital mutilation is now banned by Kenyan law. They have made no attempts to hide the unlawful practice that continues as it has for generations. Mimi naona hii kitu haitaisha kwa hii community, itachukua miaka kuisha kwa sababu watu wamekuwa deeply rooted kwa hii mambo ya culture katika area hii. Lakini mimi nitajaribu niwe salo. In the community, girls are taught they must undergo the cut as a sign of maturity. Unajua wanasema ukienda hiyo kitu unakuwa shujaa kwa sababu umeona umepitia hiyo kisu. Na hiyo kisu ndio mambo yote na ni final. Mtu asipotahiriwa una laana fulani. Hata kwa watoto ambaye atasaa sio watoto kamilifu. Although activists in the region and the local administration do try to change tradition and enforce laws protecting girls from being married off, the community in general puts little stock in its girls. Msichana ni source of funding kwa area hii ya community yetu ya Pokot. Kwa sababu msichana akiolewa mali inakuja kwa boma. Anaona tu kama marafiki zao wanaenda kukeketwa, anaona kama hata wao waende akeketwe. Baada ya hiyo anaolewa akiwa wadogo. Na kile wanafanya wao kutairiwa ni kwamba
wasasi hawajaelewa kwamba watoto wasichana ni ya maana. Wanakuwa viongozi, wanakuwa madaktari, wanakuwa walimu. The rescue center, which provides shelter and protection, is trying to help those girls who want to continue their learning rather than get married. Their only hope, though not certain yet, is what they will make of the opportunity the rescue center has presented. Putting an end to these harmful cultural practices will likely take many years, but with Nelly's determination and strength, there are indications that on this front too, things are beginning to change. Rose Wangui, NTV, Kana Girls Rescue Home, East Pokot.